Xana ku ya humelela yini khale ka President Jacob Zuma endzhaku ka xiboho xa Court ya Appeal? Murhangeri wa EFF Julius Malema u ri una ku soleka xiboho xa court malana ku yimisiwa entirhweni ka Busisiwe Mkhwebana. Keeper against keeper. Always interesting. Scores this one. That's it. Bottom corner. Kasi eka mitlangu Lesotho va hlule Malawi hi tigolo tinharhu eka tandza ku va humesa ka mphikizano wa COSAFA Cup. Baka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Xana khale ka President Jacob Zuma wa boheka ku tlhela ejele ke? Lexi i xivutiso lexi nga kona endzhaku loko court ya vumbiwa yi bohe leswaku ku ntshunxiwa ka Zuma a swi nga ri enawini. Khoto ya vumbiwa yi ale xikombelo xa appeal xa ndzawulo ya makhotso eka xiboho xa khoto ya appeal xa leswaku khale ka mufambisi wa makhotso Arthur Fraser u pfumelele ku tshunxiwa ka khale ka President Jacob Zuma swi nga ri nawini hi parola ya swa rihanyo leswi nga endla leswaku ku va na swivutiso swa loko ku ri ku u ta boheka ku tlhelela ekhotsweni kumbe mutivi wa nawu wa vumbiwa Advocate Ben Weeks u vula leswaku vuavanyisi bya khoto ya vumbiwa a byi hlamuseriwanga hi laha swi faneleke. U ri xiboho lexi i xa vulawuri leswi vulaka leswaku xiboho lexi xi ta endliwa hi komishinara wa makhotso. The judgment has, or the result today has been, I think, misinterpreted a bit, because the judgment of the Supreme Court of Appeal contained a line in it saying that President Zuma has not finished serving his sentence. He must return to escort prison. Now, that was a reference to the 15 months to which he had been sentenced. Now, that 15 months has actually passed. The court, the SCA, declined to grant an order that was sought by some of the intervening parties that the time spent on medical parole should not count as part of his 15 months sentence. Hambi swiritano mutivi wa nawu Benedict Phiri u ri Zuma u fanele ku tlhelela ekhotsweni. Loko yi avanyisa khoto ya appeal yi vule leswaku hi ku ya hi nawu Zuma a nga se heta nkarhi wa yena naswona u fanele ku tlhelela ekhotsweni ra escort. Zuma u tirhile xigwevo xakwe tin'hweti leti nga ehansi ka timbirhi ntsena eka xigwevo xa yena xa tin'hweti ta 15 hi nkarhi lowu a nga tshunxiwa hi parola ya swa xiyimo xa rihanyo. Xivutiso i ku kambe xana nkarhi lowu a wu heteke hansi ka parola ya yena ya swa rihanyo leyi a nyikiweke swi nga ri enawini yi ta hlayiwa eka ku kumisisa nkarhi lowu saleke wa xigwevo xakwe ke? Phiri u vula leswaku xiboho xi ta tekiwa ntsena endzhaku ka loko Zuma a tlhelele ekhotsweni laha nga ta endla xikombelo xexo. That would be something for the commissioner to decide upon request by Mr. Zuma to do so. So certainly the next step is for Mr. Zuma to return to the Escort Correctional Center. Once he's there, then he can apply to the commissioner to the extent he feels the need to do so. And then only then can the commissioner take into consideration whether he may release him on whatever basis he may have or whatever power he may have at the time. Hi le tlhelo nhlangano wa Jacob Zuma Foundation wu vula leswaku Zuma u le Russia hi xivangelo xa rihanyo naswona u ta vuya laha kaya loko madokodela yakwe loko ya hetile ku n'wi nyika vutshunguri. Hi le tlhelo court ya vumbiwa yi bohe leswaku swi le mavokweni ya ndzawulo ya makhotso ku va va teka xiboho loko nkarhi lowu Zuma a nga wu tshama a ri ekaya wu ta katsiwa eka xigwevo kumbe u ta fanele ku tlhela ejele. Zuma u ntshunxiwe hi parole hi swivangelo swa rihanyo. Hambiswiritano DA va ri va ta tlhela ekhoto loko Zuma a nga tlherisiwi ekhotsweni. We regard this as a major victory for the principle of equality before the law, where the law must apply to everybody, regardless of whether they're a former president or an ordinary citizen of the country. Additionally, we welcome this judgment because finally we hope it's going to shut off the avenue of the abuse of medical parole by well-connected ANC individuals
to avoid the outcomes of their criminal misdeeds. The Freedom Front Plus has warned from the start that we should not have a repeat of a Shabby Sheikh situation when it comes to Zuma. We have said that he must serve his sentence, and the finding of the Constitutional Court is not final. He can still go to the Constitutional Court for a final decision, but the Freedom Front Plus has said that he should go back to jail, and we must stop wasting taxpayers' money on legal costs. The ACDP believes that this long-running case has certainly tested South Africa's constitutional order. We support the decision of the Constitutional Court and again adhere to the rule that every South African citizen must be seen to be equal before the law. Khampani ya mphakelo wa mati Joburg Water yi ri suka lomu ka mavhiki mambirhi ku va mati ya vuya hi ku hetiseka eJoni. Hambiswiritano Joburg Water yi ri hetile ntirho lowu a wu endliwa eka tiphayiphi ta mati. A ku nga ri na mati etindhawini to hlaya eJoni ku ringana mune wa masiku. Mati ma sungule ku huma etiphayiphini nakambe eka tindhawu tin'wana endzhaku loko Joburg Water va ya timile ku ringana mune wa masiku. Tin'wana ta tindhawu ta le Joni leti nga sungula ku kuma mati ti katsa Rosebank, Ogden na tindhawu tin'wana ta le Soweto. Tolo vaaki van'wana eSoweto va kombise ku vilerisiwa hi ku kayivela ka mathangi yo va hlayisela no va phakela mati etindhawini ta ka vona. Van'wana va boheke ku famba mpfhuka wo leha ku ya kuma mati eka malokishi akelana. Rand Water va ri swi ta teka nkarhinyana ku va mphakelo wa mati wu vuyela eka ntolovelo eka tindhawu leti khumbekaka. The Rand Water plant shutdown was completed at 5 a.m. this morning. Johannesburg water systems are gradually recovering. Residents in some areas have confirmed that water is returning to their systems, particularly in Rosebank, Dunkeld West, Oakden, Kenilworth, and parts of Soweto. Although work has been completed, Johannesburg Water reminds customers that full recovery of the system will take 5 to 14 days. The Commando system, which comprises Hurst Hill, Brixton, and Crosby, a historically problematic system, will take longer to improve. Minhlangano ya vamathekisi yi heleketa no rindza tilori egondzweni ra N4 ku tiyisisa vuhlayiseki bya tona. Leswi ta endzhaku timhangu to hisiwa ka tilori egondzweni leriya na le ka man'wana magondzo lamakulu matiko. 21 wa tilori to tleketla nhundzu ta ha ku hisiwa eKwaZulu-Natal, eMpumalanga, eGauteng na le Limpopo. Vamathekisi va ri vakhandziyi na vona va hlaseriwa no tekeriwa swa vona loko va kuma magondzo ya pfariwile hi tinsulavoya leti hisaka tilori. Vuxaka bya van'wamathekisi ni vachayeri va tilori a hi lebyi tsakisaka, kambe vhiki leri va boheke ku tirha kun'we hikwalaho ka timhangu to hisiwa ka tilori. Van'wamathekisi ni vachayeri va tilori va karhi va tirha kun'we ku lwisana ni madzolonga ya tilori. Hambileswi vuxaka bya vona ku nga ri lebyi tsakisaka hikwalaho ka machayelelo ya van'watilori emagondzweni loku hi kanyingi ku vekaka vanhu enghozini ku katsa ni van'wamathekisi. Van'wamathekisi va ri va vilela hi vuhlayiseki bya vachayeri va tilori. Hi kumeka ri lana ku ta chivuka ntirho wa hina laha wu hi lahlekele hikwalaho ka swigevenga leswi a swi kumeka loko matiraka ma pfale ndlela swi ba titaxi swi susa vavasati phakati swa va repa ni matraka driver va teka va repa va demanda timali entaveni ta ma 5,000 whatever. Hi tele ku fika la hi nghene mihlangano na maphorisa ka hina xikan'we na ma-traffic cop but va hluleka ku tirha no vonavo hi ku nkarhi lowu va tirhisa a force laha no kuma ku ti-driver ta matraka ti va fota ti rhumela swithombe ene government a hetelela teke manyathi la ku va hlongola mintirhweni ra va yimisa swa ka va behave hi ndlela right hikwalaho ka ma-driver va va pushaka. Vachayeri va tilori va ri se va chavela vuhlayiseki bya vona ku tlela eka matiport ku hihlwa leswaku van'wana va vona va ze va nga tlhakisiwa laha ku nga tlhela ku koxiwa mali leswaku va tshunxiwa. Veri xo antswa ni vusiku i ku va va hundzela etikweni ra Mozambique ku tlela kona ku nga ri ku tlela eka ndzilikanyo wa ka matiport.
port ku anza ka ku hlaseriwa ka tilori swi siye vo tala va chuhile. Hina hi kumeka kana hi va komba layeni swa ka va famba ndhawu ya so va hipa va hi chayisa tani munhu vonaka ni rhungule ti point ta 6 xikhwa lexi a nga ni waza sure mara ndlwini na yena hi komba ku hi va kombekisa swa ku no a va fambi layini na yi one se moya wa hina kumeka ku nga ri kahle. Ku nga va ku nga ri na swiviko swo hisiwa ka tilori eKomati Port kambe va ri ku sivela swi tlula ku lunghisa loko se swilo swi onhakile. Swatetano ku khome vanhu vanharhu ku katsa vachayeri vambirhi va tilori. Va hehliwa va languteriwe ku ya ekhoto ya magistrata ya Emelo hi Musumbhunuko vhiki leri taka. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Ndzawulo ya vutleketli yi ri lava lembe na hafu ku sungula ku tirhisa nawu wa R2. Leswi ta endzhaku loko khota vumbiwa yi bohe ku yima na ndzawulo mayelana na R2. Nhlangano wa AUTA wu ya ekhoto wu hehla leswaku R2 a yi fambelani na vumbiwa. R2 yi pfumelela mfumo ku teka layisense ya vachayeri lava tshamelaka ku tlula milawu ya patu. Nhlangano wa AUTA a wu lava leswaku anhlulo lowu nga nyikiwa hi khotonkulu ya le Pitori hi Hukuri lembe leri nga hela wu tiyisisiwa hi khoto ya vumbiwa. A va langutele leswaku khoto yi ta bakanyela etlhelo ni ku ala milawu leyi humaka eka R2. The constitutionality might arise in other forms of how those municipalities and metros protect their own revenues from the hands of the RTIA, which is an empire-building situation of making a lot of money at a national level when those revenues should be accruing to local government. Kambe muahlerinkulu Raymond Zondo a nga pfumelelanga ku vula leswaku milawu ya R2 a yi fambisani ni vumbiwa. Leswi khomise nhlangano wa AUTA tingana naswona va vule leswaku ahlulo lowu wu ta va ni switandzhaku swo chavisa. The Constitutional Court has said go ahead. Well, then go ahead and launch it and let's see what happens. We don't want to sit here in 2 years' time and say we told you so. Nhlangano wa R2 wu tisa maendlelo ya ku susa tipoints eka vachayeri lava tlulaka milawu ya le magondzweni. Naswona nhlangano wa swa vutleketli Automobile Association na vona va humesile mavonelo ya vona mayelana na nawu wa R2. Is that you need to capacitate the system by giving traffic law enforcement the resources they need in terms of human resources. So we feel you need more than double the amount of traffic law enforcers than what you currently have. Ndzawulo ya vutleketli va ri va ta teka tin'hweti to hlaya ku dyondzisa vatirhi va vona matirhelo lawantshwa. The next step now, it is indeed the proclamation of this particular act into law, and it has to be signed by the president into law, and then he's going to have to also give the date in terms of when it's going to come into law, and that will be gazetted as well. And thereafter, the RTIA, which is Road Traffic Infringement Agency, takes over in terms of the implementation itself. Usungula unga ri na tipointi naswona nkarhi wun'wana na wun'wana loko u tlula nawu u kuma pointi yin'we laha u nga ta hakela mali yo karhi. Tipointi leti ti helela eka 12 laha loko munhu a fike kona a tekeriwa ka maphepha yo chayela ku fika tin'hweti tinharhu. Naswona loko maphepha ya tekiwile ku ringana ka 3 ya cukumetiwa. Mapapila ya koxa no lemukisa ya ta rhumeriwa hi email naswona switsundzuxo swi ta rhumeriwa hi WhatsApp na SMS. The training of the back office staff who are issuing the courtesy letters and so forth, that kind of training needs to happen as part of the implementation plan. And then part of what we had said initially before we went to court, where it was found to be unconstitutional, we had said our implementation will start with about 69 municipalities where we are going to implement. And then we're going to move into about 144 of them after that. And then the demerit points comes right at the end. Hambileswi nawu lowu nga sunguriwa hi lembe ra 2013, R2 va hlangane ni mintlhontlho ya le khoto yo hlaya ni ku vilela ka minhlangano yo lwela vanhu laha va vulaka leswaku nawu lowu a wu nge antswisi vuhlayiseki bya le mapatwini kambe ku va ku tlangisiwa ka mali.
President Cyril Ramaphosa namuntlha endzele vaakatiko va le ka Sekhukhune exifundzeninkulu xa Limpopo. Leswi i xiphemu xa pfhumba ra president ro fambafamba na swifundzakulu swo hambana swa tiko. Vaaki va le ka Sekhukhune va byele Ramaphosa leswaku va rila hi ku kala ka vukorhokeri ku katsa mphakelo wa mati. Namuntlha vaakatiko va le xifundzeninkulu Limpopo va ve ni nkateko wo byela President Cyril Ramaphosa hi byakwe leswi va swi lavaka. Ramaphosa xikan'we ni swirho swa kabinete va endzele xitandi xa Gamuthodi eka masipala wa Sekhukhune ku ya twa swirilo swa vanhu lava tshamaka laha. Nhlokomhaka ya imbizo i ku ri leave no one behind, leswi vulaka leswaku ku nga siyiwi munhu endzhaku. Vaaka ndhawu va ni mintlhontlho yo fana ni ku pfumaleka ka mitirho, mapatu yo kala ma nga ri kahle ni yin'wana mintlhontlho ya vukorhokeri. Dipetlele tša rena le ditleliniki almost ka moka jwale di tilibela ke ditraka tša metsi se e leng gore e ba mogodišano ka thuto tša setšhaba. Masepala la rena o located mo tseleng ya R573, they call it Moloto Corridor, but we've got 6 years now. Tselela sale by abandona, there is nothing happening there. Motu ba tse feta khomo re na le mathata maphodisa tletse mo lelotšeng ya ga George ba letile mmaino wa tleng go setšhaba se a sokola. President na yena ku ve ni leswi a swi vuleke. We've got a lot of infrastructure projects in the pipeline, and a number of them are quite big, and they are all over the country. It's not limited to a few provinces. So this road that's being built now is going to end up being 140 kilometers, and quite a lot of money is being committed. And Sanrao, area Khalandi Tsela, Ishumale, Ralia, Honamo Limpopo, they are laying out a number of the roads, including the Tsela, Honabianong Dili Gravel. Mutekwa Mahungu ya SABC na Tasha Piri loko a vulavula ni vaaka ndhawu laha wa vutise mayelana ni ku pfumaleka ka mitirho loko hi le tlhelo ndhawu ya vona ku ri ndhawu ya migodi. Mo di mining mo ba re ba thola bana ba mobu wa disa mine o ya dikgoshing a o se ngwana kgoshi o ka tsene and ba bitsana ka se family. Mali ya laha kaya randi ya mahlweni no tiya loko yi ringananisiwa na tin'wana timali ta matiko. Randi sosile henhla ka 18 rand eka dollar ya Amerika. Tolo a yi ri ka 17 rand. Vativa economy va ri ku tiya ka randi swi vangiwa hi xiyimo xa inflation ya Amerika. Leading up to end of last month, we were sitting closer to 19, so a very substantial improvement since then. There have been a few factors that have benefited the rand. Initially, the markets were concerned about inflation, both domestic inflation and global inflation, out of the US especially. So when we went to 19, towards the end of last month, the concern there was that the US market, the economy is very strong, as evidenced by the jobs numbers that came through, a lot more and higher than expected. And that prompted the market to be concerned that indeed we may see more rate hikes out of that economy, given the economy that is still very, very strong, with the potential for further rate hikes to come as a result. Fast forward to last Wednesday, this week Wednesday, we saw the U.S. Inflation number coming through a lot better than expected, at about 3%. You may recall the peak in inflation was June last year at about 7.8%. So indeed, the cumulative impact of the rate hikes that we've seen out of the U.S. appear to be bearing fruit, with inflation now getting closer to the target range of about 2%. So on the back of that, we actually saw the dollar weaken, which then benefited the rand. So if you look at the rand against our emerging market peers, when compared to the US dollar, the rand is the best performing emerging market currency against the US, largely because we're oversold, as I said, going into last month, but also on prospects of, rate hikes stopping, both for the US and also for the MPC, where we also saw our June inflation number coming in a lot better than expected. Ay languteni leswaku timagete ti pfarise ku yini namuntlha eka JSE.